Hoy quiero hablarte algo que sacude el reino espiritual. No es teoría, no es religión, no es motivación humana, es revelación viva. Hay 5 escrituras que el enemigo odia con un odio profundo, porque cada una de ellas tiene el poder de romper cadenas, derribar fortalezas y abrir caminos donde parece imposible. El enemigo no teme tus fuerzas, tu inteligencia, tu nivel económico, tu fama. Él teme la palabra de Dios en tu boca. Cada vez que declaras un versículo con fe, una espada espiritual se levanta. Cada vez que repites la palabra, la luz penetra la oscuridad. Cada vez que te aferras una promesa, el infierno retrocede. ¿Tú por qué las odia? Porque no puede resistirlas. No tiene defensa. No puede luchar contra lo que Dios ya decreta. Por eso él ha todo lo posible para distraerte, cansarte. Hasat duda y empujarte a la confusión. Porque él sabe si tú descubres el poder de estas escrituras, su sistema se derrumba. La primera escritura que odia declara tu autoridad. Someteos a Dios, resistid al diablo. Why de vosotros? Cuando te decides something, tú crees en Dios, ganaste. Cuando decides resistir, el enemigo no tiene opción de vivir. No dice, quiz haya, dice huir. Esa es una sentencia divina. La segunda escritura es una promesa de protección que el enemigo no puede romper. Ninguna arma forjada contra ti prospera. Aunque se formen armas, aunque se levanten ataques, aunque el enemigo construya estrategias, no prosperan. La palabra no dice que no habrá armas, dice que no tendrán éxito. Y cada vez que declaras esto, desarmas al infierno. La tercera escritura es un golpe directo a su naturaleza mentirosa. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El enemigo odia, criticas esto, por cuando lo recuerdas, lo reduces a su verdadera dimensión derrotado, limitado, finito. En cambio, dentro de ti vive el Todopoderoso. La carta escrita destruye la ansiedad, el miedo o el control mental. Él sí o es mi salvación de quien temerá. Cuando esta palabra entra a tu corazón, el miedo pierde fuerza. El enemigo se alimenta de tu tema, pero cuando recitas este versículo, él queda sin alimento. La quinta escritura es la sentencia final que el enemigo James puede revocar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que proclamas esto, declaras que tu capacidad no depende de tu fuerza, sino de la fuerza de Cristo. Esta palabra evaporas, rompe más y anula toda opresión. Amado, el enemigo conoce estas escrituras media que muchos cristianos, y precisamente por eso las odia. Pero tú tienes hoy la oportunidad de hacerlo, que él mismo crearlas, declararlas y vivirlas. No basta con leerlas. No basta con tenerlas subrayadas. Tienes que hablarlas hasta que se vuelvan parte de tu espíritu. Hasta que en el mundo espiritual resuene tu voz como una trompeta de fe. Cuando la palabra está viva en ti, el infierno tiembla. Así que levo en ti. Toma estas 5 escrituras, reptalas, meditalas, declararlas en tu casa, en tu mente, en tu espíritu. Porque el media terror del enemigo es un crante que conoce. La palabra y la usa como espada. La palabra de Dios no es un libro bonito, ni una colección de frases espirituales deseadas para motivar momentáneamente. La palabra es un arma, una espada, una herramienta creada por Dios mismo para dar victoria en cada territorio
donde el enemigo intenta levantarse contra ti. Muchos creyentes viven derrotados no porque el infierno sí más fuerte, sino porque han olvidado que poseen un arma sobrenatural que llamas pierde su filo. Cuando un hijo de Dios abre su boca y declara las Escrituras con fe, el mundo espiritual reacciona. Los ángeles se mueven. Las puertas se abren. Las tinieblas retroceden. No hay nada más poderoso que una persona que ha entendido que la palabra no es tierra, sino vida. El enemigo, desde el principio, ha tratado de distorsionar, silenciar o minimizar la palabra de Dios. Su estrategia principal no es destruir a ti, sino desconectarte de lo que Dios dijo. Por cuando tú conoces la palabra, Él pierde autoridad. Cuando te crees la palabra, Él pierde territorio. Cuando te declaras la palabra, Él pierde poder. El diablo odia la escritura porque sabe que cada versículo es una sentencia, un decreto, una verdad eterna que no puede ser revocada por ninguna fuerza del infierno. Él opera en la mentira, en la confusión. En el engaño, pero la palabra expone su verdadera condición derrotado y limitado. La palabra no solo ilumina, sino que también confronta. Cada vez que la lees, te muestra que eres realmente. Te recuerda que no eres un hierofano espiritual, que no vives a merced de las circunstancias, que no estás caminando solo. La palabra revela tu identidad, tu autoridad, tu posición espiritual en Cristo. El enemigo odia eso. Por cuando te descubres tu identidad, dejas de actuar como víctima. Y comienzas a caminar como hijo. Dejas de mendigar bendiciones. Y empiezas a declarar promesas. Dejas de reaccionar con miedo. Y comienzas a tomar decisiones con autoridad. El infierno teme un creyente sabe quién es. Adams, la palabra tiene un poder que ningún ser humano puede reproducir, transforma desde adentro. Puedes cambiar tus hábitos por voluntad propia, pero solo la palabra puede renovar tu mente. Solo la palabra puede sanar heridas profundas. Solo la palabra puede penetrar el alma, separar lo verdadero de lo falso, lo divino de lo carnal, lo eterno de lo temporal. El enemigo conoce este poder y todo para mantenerte ocupado, distraído, cansado, desconectado, para que no abras la Biblia, para que no medites en ella, para que no la declares. Pero cuando decides poner la palabra como tu alimento diario, algo cambia. Tu espíritu se fortalece, tu fe se enciende, tu mente se alinea con el propósito de Dios. La palabra te lleva a ver lo invisible, a creer lo imposible, y a caminar con una convicción que no es de emoción, sino de revelación. Por eso digo con absoluta certeza, la palabra es tu arma, tu escudo, tu fuerza, tu victoria. Y mientras te aferras a ella, el enemigo no tendrá poder sobre ti. El enemigo odia la palabra de Dios, por cada vez que tú lo declaras, su mundo espiritual se quiebra. Él no teme tus emociones, no teme tus lágrimas, no teme tus gritos, pero tiembla cuando escuchas. ¿Crees y confiesas la Escritura? La palabra es la única verdad absoluta que no puede manipular ni digna. Por eso, desde el principio, su estrategia ha sido impedir que el ser humano conozca el poder que hay en ella. Cuando alguien comienza a leer la palabra con convicción, algo en el mundo invisible comienza a cambiar. El enemigo lo sabe y por eso lucha con todas sus fuerzas para distraerte, para llenarte dudas, para ocupar tu mente con pensamientos inútiles, para atarte la ansiedad o
a la confusión. Y él entiende que un creyente conectado a la palabra se convierte en una amenaza real. La palabra activa las donde él cuya mantiene oscuridad. Donde hay confusión, la palabra establece dirección. Donde hay tema, la palabra declara paz. Donde hay mentiras, la palabra revela verdad. El enemigo odia esto, porque su reino se sostiene únicamente en la mentira. Él no puede operar en un corazón lleno de verdad. Cuando te alimentas de la Escritura, tu discernimiento despierta. Comienzas a identificar los pensamientos que no vienen de Dios. Empiezas a reconocer emociones que son trampas espirituales. Adquieres la capacidad de ver más allá de lo natural. Es nivel de claridad espiritual destruye sus planes. El enemigo odia la palabra porque lo expone. No puede esconder detrás de apariencias, no puede disfrazarse. No puede engañar cuando conoces lo que Dios te dio. La Escritura te da autoridad para romper engaños y cortar influencias espirituales negativas. Cuando la declaras, estás activando la voz de Dios en tu boca, y esa voz es fuego consumidor. No importa cuántas estrategias intenta el infierno, una sola palabra de Dios pronunciada con fe puede derribar fortalezas que levan a Dios oprimiendo tu vida. Por eso el enemigo intenta convencerte de que leer la Biblia es aburrido, difícil, innecesario o rutinario. Él sabe que así logra desconectar de la palabra, puede envolverte fácilmente en problemas, emociones negativas y decisiones equivocadas. Él quiere mantenerte ocupado para que no escuches la voz de Dios. Quiere mantenerte cansado para que no medites en las Escrituras. Quiere mantener tu mente saturada para que no tengas espacio para la verdad. Porque donde falta la palabra, la mentira se cierra moda. Pero cuando tú decides hacer de la palabra tu fundamento, comienzas a experimentar una fuerza interior que no proviene de ti. Sientes una convicción que rompe el miedo. Sientes una paz que desarma la ansiedad. Sientes una seguridad que no depende de las circunstancias. Y esa estabilidad espiritual es algo que el enemigo no puede tocar. Él odia la palabra porque lo derrota cada vez que la usas. Sabe que cuando te la declaras, la atmósfera cambia y la presencia de Dios se manifiesta. Y donde Dios está, el enemigo no tiene lugar. Así de simple, así de poderoso. La fe hablada es una de las armas más poderosas que Dios entrega a sus hijos. Y precisamente por eso el enemigo la ataca con tanta intensidad. Hay una diferencia enorme entre creer en silencio y creer con la boca abierta. Cuando la fe se habla, se vuelve una fuerza activa. Se mueve, acta, destruye, crea y transforma. El mundo espiritual no responde a pensamientos, responde a declaraciones. Dios crea el universo hablando. Jesús reprendía demonios hablando. Los profetas desataban promesas hablando. Todo lo que Dios hizo en la Biblia a través de sus siervos estuvo conectado a una palabra pronunciada. Y eso es algo que el enemigo odia profundamente, por cada vez que declaras la palabra con fe, estás entrando en el mismo sistema de autoridad que Dios estableció desde el principio. Cuando te hablas la palabra, activas una dimensión sobrenatural. No estás recitando versos religiosos, estás emitiendo decretos espirituales. Estás liberando vida donde había muerte, esperanza donde había desesperación, las donde había tinieblas. El enemigo sabe que hay una declaración hecha con
Fipiud cancela su influencias sobre tu mente. Puede romper ataques que él lanza contra tu hogar. Puede detener ciclos de ansiedad, escasez o confusión. Por eso intenta mantenerte en silencio. Quia que piensas la escritura pero que no la declaras. Quia que la recuerdas pero que no la profetizas. Él sabe que cuando la palabra se queda solo en tu mente, no es activada, la fe hablada cambia atmósferas. Cuando tú abres tu boca y dices, Dios es mi protector, algo ocurre en el aire espiritual. No lo ves, pero el enemigo retrocede. Cuando dices, nada me falta, la escasez pierde poder. Cuando dices, no temeré, el miedo se debilita. Cuando dices, en Cristo soy más que vencedor, la derrota deja de tener argumentos. No es media, es principio espiritual. La fe hablada transforma lo visible por primero transforma lo invisible. Por eso el enemigo lucha tanto contra tu voz. Cualquier que te quedes calado, que te sientas inadecuado, que pienses que tus palabras no tienen poder, que hables derrota, que declaras cansancio, que profetizas negatividad sobre tu propia vida. Él sabe que tus palabras cargan vida o muerte. Si logra controlar lo que dices, controla lo que recibes. Pero cuando te alineas con la palabra, declaras lo que Dios dijo, todo el infierno pierde control sobre tus circunstancias. La fe hablada también fortalece tu espíritu. Cuando hablas la palabra, tu mente escucha, tu corazón cree, y tu espíritu se enciende. Te llenas de una valencia que no proviene de motivación humana, sino de la verdad eterna. Empiezas a caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por convicción. Sabes quién es, sabes quién va contigo, sabes qué promesa te sostiene. Esa certeza desplaza cualquier mentira que el enemigo quiere sembrar. Por eso te digo, no guardes silencio. Habla la palabra, declárala en tu casa, en tu mente, en tus batallas, en tus madrugadas o en tus momentos de debilidad. Por cada vez que la fe se habla, el cielo se mueve y el enemigo tembla. Estas 5 escrituras no son versículos comunes, son ataques directos al reino de las tinieblas, golpes espirituales que destabilizan, desarman y destruyen las obras del enemigo. Cada una es como una flecha encendida con fuego celestial que atraviesa cualquier estructura levantada en tu contra. El enemigo no teme una vida cristiana tibia, no teme una fe superficial, no teme una oración sin convicción. Pero si teme profundamente un hijo de Dios que usa la palabra como arma, estas 5 escrituras en particular son como bombas espirituales que desmantelan sus planes. La primera razón por la que estas escrituras son tan poderosas es porque exponen su naturaleza. El enemigo opera en secreto, en la oscuridad, en lo oculto, en lo silencioso. Su reino es frágil y depende del engaño. Pero cada una de estas escrituras revela quién es él, realmente una criatura derrotada, limitada y sometida a la autoridad de Dios. Cuando declaras un versículo de victoria, estás recordando su condición. No tiene derecho legal sobre tu vida. Eso lo irrita, lo debilita y lo obliga a retroceder. La segunda razón es que estas escrituras cancelan sus ataques. Hay palabras en la Biblia que funcionan como decretos judiciales del cielo. Cuando te las proclamas, estás activando la justicia divina. Por ejemplo, un versículo de protección anula cualquier ataque de miedo o peligro. Una palabra sobre identidad
rom qualquer intento dell'enemigo de sembrar inseguridad. Una promesa di provisión destrui los planes disqueses, quel intenta sembrar en tu mente. Odia estas escrituras por cada una es una orden directa contra sus intenciones. La tercera razón es que estas escrituras despiertan tu espíritu. El enemigo sabe que un creyente dormido es fácil de manipular, pero un creyente despierto se vuelve una amenaza. Cuando te conectas con estas 5 palabras de poder, algo se activa dentro de ti. Tu fe se expande, tu visión se aclara, tu espíritu se fortalece. Comienzas a ver más allá de lo natural e entenderlo que en el mundo invisible. El enemigo odia que ves, por cuando ves no caes en sus trampas, cuando ves no te asusta, cuando ves no te engaña. La cuarta razón es que estas escrituras atraen la presencia de Dios. Why don't la presencia de Dios entra? El enemigo no puede permanecer. Estas escrituras cargan una atmósfera espiritual que transforma tu ambiente. Cuando las lees, tu casa cambia. Cuando las declaras, tu mente se calma. Cuando las meditas, tu espíritu se llena de paz. El enemigo odia esa paz porque él se alimenta del caos, del miedo y de la confusión. Pero estas palabras traen orden, fuerza, claridad y autoridad. La quinta razón es que estas escrituras no solo te protegen, sino que te entrenan para vencer. Te enseñan a resistir, a pelear, a avanzar, a mantenerte firme. Son estrategias espirituales, claves del cielo, herramientas de guerra, o cada vez que las usas el enemigo pierde poder. Por eso les odia, porque son armas que no fallen. Promesas que no caducan y verdades que jamás podrán ser anuladas. Cada una es un recordatorio de que tú no estás solo, de que estás amado, y de que la victoria ya te fue entregada. La oración unida, la palabra, produce resultados que trascienden lo natural y se manifiestan directamente en el mundo espiritual. Ora sin la palabra es como lanzar golpes al aire, pero ora con la palabra es golpear con precisión, con autoridad y con respaldo divino. Cuando te oras usando lo que Dios ha dicho, no estás presentando una petición vacía, estás activando un decreto celestial. Por eso el enemigo odia cuando tú combinas oración con escritura. Porque sabe que esa mezcla es explosiva y genera impactos que él no puede detener. La oración constante abre puertas, pero la oración basada en la palabra las atraviesa. Cuando tú te arrodillas y dices, seguro, tú dijiste, el cielo escucha de otra manera. No porque Dios tenga mala memoria, sino porque la fe se activa cuando recuerdas lo que Él prometió. Y ocurre algo poderoso. Tus palabras ya no son solo tuyas. Ahora lo ven el piso y la autoridad del cielo. El enemigo sabe que esa oración no puede ser ignorada. Cuando oras usando las escrituras, no solo hablas con Dios, sino que también te alineas con su voluntad. Muchas veces pedimos cosas que ni siquiera son buenas para nosotros, pero cuando oramos la palabra, pedimos lo que ya está dentro del propósito divino. No estás rogando a ella, estás caminando en un camino que ya fue trazado. Eso frustra al enemigo porque él no puede sabotear una oración que está respaldada por la misma voz de Dios. Adams, la oración basada en la palabra rompe cadenas internas y vitales que no se ganan con fuerza humana, sino con verdad espiritual. Cuando oras un versículo sobre sanidad, tu fe se alimenta. Cuando oras un versículo sobre protección,
tu mentes tranquiliza. Cuando oras sobre identidad, tu espíritu se fortalece. La palabra cuando es orada entra en tu corazón con más profundidad. No solo la lives, la respiras, la siembras dentro de ti. El enemigo odia esto, porque en corazón lleno de palabra se vuelve imposible de manipular. La oración con la palabra también activa movimiento angelical. Los ángeles no responden a emociones ni a aquellas, responden a la palabra Dios. Cuando declaras un versículo en oración, ellos reciben una instrucción que deben cumplir. Es como entregar una orden divina que activa protección o intervención sobrenatural. El infierno lo sabe, y por eso es todo lo posible para que no os con la Escritura. Que acuas solo desde tus sentimientos, porque sabe que una oración emocional puede ser débil, pero una oración bíblica es un arma indestructible. Finalmente, la oración con la palabra te vuelve perseverante. Cuando lo que Dios promete, no te rendes fácilmente, porque estás parado sobre una verdad eterna. Sabes que no es un deseo, es una promesa. Sabes que no es un sueño, es un decreto. Sabes que no es una ilusión, es un pacto. Este tipo de fuerza espiritual no la puede detener ninguna obra del enemigo. Por eso él odia cuando oras con la palabra, porque sabe que él es tu victoria. La palabra de Dios revela tu verdadera identidad, y por eso el enemigo la odia tanto. Él no teme a un creyente que no sabe es, teme a un creyente que ha descubierto su autoridad espiritual. La identidad no se construye con emociones, con opiniones humanas, ni con circunstancias cambiantes. La identidad se construye con lo que Dios declara sobre ti desde antes de que nacieras. Cuando te conectas con la palabra, descubres verdades que transforman tu manera de ver, de pensar y de caminar. El enemigo lucha constantemente para que olvides quién eres. Te susurra mentiras, te bombardea con dudas, te recuerda errores del pasado, intenta aplastar tu autoestima, busca quebrar tu confianza. Porque un creyente que vive confundido sobre su identidad espiritual se convierte en un creyente débil, apagado y fácil de manipular. Pero cuando te abras la Escritura y comienzas a ver lo que Dios dice acerca de ti, todo cambia. Ya no vives guiado por la opinión de otros, vives guiado por la verdad eterna. La palabra te dice que eres hijo, no esclavo. Que eres heredero, no huérfano. Que eres luz, no tinieblas. Que eres libre, no cautivo. Que eres fuerte en Cristo, no débil en tus emociones. Cada una de estas verdades es una bofetada espiritual al enemigo, porque destruyen las mentiras que él intenta sembrar silenciosamente. Cuando tú repites, crees y abrazas estas verdades, tu espíritu se eleva por encima de la confusión del tema y del complejo de inferioridad. Es imposible manipular a un creyente que sabe quién es en Dios. La palabra también revela tu propósito. El enemigo quiere que vivas sin claridad, sin dirección, sin visión. Porque una persona sin propósito se vuelve fácil de desviar. Pero cuando te meditas en la Escritura, comienzas a ver que hay un plan perfecto diseñado para tu vida. Comienzas a entender que no estás aquí por accidente, ni por casualidad, ni por coincidencia. La palabra te recuerda que fuiste creado con intención, con destino, con misión. Esa revelación te da firmeza. Te dejas caminar con seguridad. Te dejas resistir ataques que antes te derrumbaban.
La identidad también trae autoridad. Cuando sabes quién es, comienzas a hablar y actuar con valentía espiritual. Ya no te asustas ante las circunstancias. Ya no te doblegas ante las mentiras del enemigo. Ya no dices, no puedo. Dices, todo lo puedo en Cristo. Ya no dices, estoy solo. Dices, Él sigue o está conmigo. Why esa convicción es algo que el enemigo no soporta, porque él pierde su influencia cuando tú te afirmas en lo que Dios dijo. Adams, la palabra te da una identidad que no cambia con el tiempo. Tu trabajo puede cambiar, tus relaciones pueden cambiar, tus emociones pueden cambiar, pero tu identidad en Cristo permanece firme, estable y eterna. Es un ancla que te sostiene en medio de cualquier tormenta. El enemigo quiere que te definas por tus fracasos, pero la palabra te define por la gracia. Quiere que te definas por tus debilidades, pero la palabra te define por el poder de Dios en ti. Quiere que te definas por tus temores, pero la palabra te define como vencedor. Cuando te abrazas esta identidad, el enemigo pierde territorio. Porque un creyente que sabe quién es, camina con una autoridad que ninguna obra de las tinieblas puede detener. Cuando meditas en la palabra cada día, tu espíritu se fortalece, tu mente se renueva y tu corazón se estabiliza de una manera que el enemigo no puede soportar. La meditación no es simplemente leer o repetir un versículo, es permitir que esa verdad penetre lentamente en tu interior, que se convierta en parte de tu pensamiento, de tu reacción emocional y de tu manera de ver la vida. La meditación es el proceso mediante el cual la palabra pasa de esa información a su revelación. Y una vez que la palabra convierte en revelación, nada puede detener. El enemigo sabe que el creyente que medita en la Escritura se vuelve peligroso. Porque la meditación transforma lo invisible antes de transformar lo visible. Cuando te meditas en una promesa, esa promesa comienza a moldear tu manera de pensar. Cuando meditas en un versículo de fe, tu espíritu empieza a reaccionar con valentía. Cuando meditas en la protección de Dios, el miedo se debilita. Cuando meditas en tu identidad en Cristo, toda inseguridad pierde poder. La meditación es una obra interna que produce cambios externos inevitables. El enemigo teme este proceso porque él trabaja exactamente al revés. Él intenta sembrar pensamientos negativos para producir destrucción. Intenta infiltrar dudas para producir parálisis. Intenta meter miedo para debilitar la fe. Pero cuando la palabra ocupa ese espacio mental, ello no tiene donde sembrar. Tu mente se vuelve un terreno fértil para la verdad y hostil para la mentira. Ese estado espiritual lo incomoda por pierde acceso. Meditar cada día es como afilar una espada. Quizás no ves cambios inmediatos, pero estás fortaleciendo tu espíritu de forma consistente. Es como alimentar el alma necesaria fortalece con una sola comida, sino con constancia. La palabra cuando se medita diariamente empieza a construir dentro de ti una fortaleza espiritual que ninguna tormenta puede derribar. Te da estabilidad emocional, claridad mental y resistencia ante ataques que antes te hackean fácilmente. Adams, la meditación constante te vuelve sensible a la voz de Dios. Cuando tu mente esté la lana de la palabra, empiezas a reconocer cuando un pensamiento del Espíritu Santo o cuando viene del enemigo.
Ya no actes por impulso, acte es por discernimiento. Ya no reaccionas como antes, respondis con sabiduría. Eso es algo que el enemigo odia profundamente, porque él opera en la confusión. Pero cuando meditas, tu espíritu se vuelve claro, firme y despierto. Meditar también te prepara para la batalla. No siempre tienes tiempo para abrir la Biblia en medio de un ataque. Pero si has meditado, la palabra estará ya dentro de ti. Saldrá automáticamente. Se levantará como una espada. La meditación te llena de versículos que gozan tus almas cuando luego la presión espiritual. Por eso el enemigo que vives distraído, cansado, ocupado, apresurado, todo para que no medites. Él sabe que un cristiano que medita es un cristiano que está creciendo en autoridad. Finalmente, cuando meditas cada día, tu fe se vuelve sólida. No te derrumbas por emociones, no te mueves por circunstancias, no te paralizas por miedo. Caminas con convicción por la palabra. Se ha convertido en tu fundamento. Why esa fortaleza interior es algo que el enemigo odia porque no puede destruirla. Y una mente anclada en la palabra es una mente que vive en victoria. Estas escrituras activan protección, autoridad, poder y victoria diaria en la vida del creyente. Y por eso el enemigo o las odia con tanta intensidad. No son simples textos antiguos. No son palabras inspiradoras para un momento emocional. Son almas que tienen la capacidad de cambiar la última esfera donde se pronuncian. Transforma la mente, las medita y fortalece el espíritu las abraza. Cada una de estas escrituras lleva una dimensión espiritual donde Dios tiene el control absoluto. Y es ambientes insoportable para las tinieblas. Cuando te usas estas escrituras, no solo estás repitiendo palabras, estás activando promesas eternas. La palabra no es una idea, es una fuerza viva que se mueve, acta, protege, ilumina, corta y restaura. El enemigo sabe que cuando un creyente se afirma en estas verdades, sus ataques se vuelven inefectivos. Puedes sentir presión, puedes enfrentar dificultades, pero la palabra te sostendrá evitar que caigas. Es como caminar con un escudo invisible que bloquea flechas espirituales que ni siquiera sabías que venían hacia ti. Estas escrituras también desatan autoridad. Hay cosas que no cambian en la vida diaria. Un creyente gesta que abra su boca y declara la palabra con valentía. El enemigo intenta mantener calado porque sabe que tu autoridad está en tu declaración. Cuando dices la palabra dices, estás tomando una posición firme que no depende de tus emociones ni de tu fuerza humana, sino de la verdad inmutable de Dios. Esa autoridad irrita al enemigo porque le recuerda que él ya fue vencido y que te estás caminando con el respaldo del cielo. El poder que estas escrituras liberan es real y tangible. No es teórico, no es simbólico. Cuando las declaras, tu espíritu se llena de una energía divina que te levanta incluso cuando tu fuerza física o emocional está agotada. Hay días en los que no tienes ánimo para seguir, pero una sola promesa pronunciada con fe puede alimentar tu espíritu de la fuerza que necesitas para avanzar. El enemigo odia eso porque verte débil, cansado, desanimado y confundido. Pero estas palabras divinas restauran tu energía interior. Adams, estas escrituras producen victoria diaria. No solo victoria en un momento especial, sino victoria constante, continua, estable.
Dios nunca dice que vivieras una vida espiritual llena de altibajos extremos, o el cual vivas en una fe firme, en una confianza salida, en una paz constante. Estas promesas son las que sostienen esa estabilidad. Cuando las declaras cada día, te mantienes en una atmósfera espiritual donde victoria no es un evento aislado, sino una forma de vida. El enemigo odia esa constancia porque él opera en ciclos de miedo, ciclos de duda, ciclos de tormento. Pero la palabra rompe esos ciclos. Finalmente, estas escrituras no solo te bendicen a ti, sino que también cambian el ambiente, tu hogar, tu familia, tus pensamientos y tus decisiones. Cuando la palabra entra, tráelas. Y cuando las entra, la oscuridad debe salir. Por eso estas 5 escrituras son tan odiadas por el enemigo. Porque cada una es una ley que lleva puertas cerradas, una espada que corta cadenas invisibles. Son herramientas de victoria que, si las usas cada día, harán que el enemigo pierda poder sobre tu vida de manera definitiva. Cuando llegamos al final de este mensaje, quiero cortamos un momento para respirar profundamente y recordar que nada de lo que has escuchado hoy fue casualidad. Si este video llega a ti, si estas palabras tocarán tu mente o tu corazón, es porque Dios tenía una cita contigo en este preciso instante. Cada enseñanza, cada reflexión, cada revelación que recibiste no es solo información, es una invitación. Una invitación a transformar tu vida, a levantarte de aquello que te ha detenido y a caminar con una fe renovada hacia el propio sitio que te pertenece. Quiero que recuerdes algo, no importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas dudado, cuántas puertas se hayan cerrado en tu rostro. Lo que realmente importa es que hoy eliges escuchar. Abrir tu espíritu y permitir que una semilla nueva se plante dentro de ti. Esa semilla, si la cuidas, crece en forma de cambios, decisiones, valentía, sabiduría y bendiciones inspiradas. Dios nunca deja sin fruto aquello que sembramos con fe. Aparte de hoy, comienza a hablar diferente, a pensar diferente, actuar diferente. No permitas que el miedo, la duda o la voz del pasado te roben lo que Dios quiere darte. Este es tu tiempo. Esta es tu temporada. Lo que viene para tu vida es más grande que lo que viviste. Aunque no puedas verlo completamente, aunque todavía haya sombras o incertidumbre, camina igual, porque quien camina, con fe nunca camina solo. Si este mensaje toca tu vida, quiero animarte a compartirlo con alguien más que lo necesite. No sabes a quién podrías salvar el día, a quién podrías levantar, a quién podrías iluminar con una simple acción. También te invito a dejar tu me gusta, a comentar lo que más te habla, o a suscribirte para seguir recibiendo palabras que edifican tu espíritu, y fortalecen tu corazón. Gracias por acompañarme, gracias por creer, gracias por estar aquí. Oro para que la presencia de Dios te cubra, te guíe y te abra puertas que tas fusas gems podrán abrir. Que la paz sobrepasa todo entendimiento en tu hogar, que la sabiduría celestial guíe tus decisiones, y que la bendición divina te persiga todos los días de tu vida. Nunca olvides esto, lo mejor todavía no ha pasado. Lo mejor está por venir. Mantén firme, mantente en fe. Y recuerda cada día que despiertas, Dios te está dando una nueva oportunidad para levantarte más fuerte que antes.